गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। శుభ సంధ్య అందరికీ. ఎవరిది ఈవేళ టర్న్? ఎవరు చెప్పాలి? గుడ్ ఈవినింగ్ అఖిల. గౌతమ్ ఎవరు చెప్పాలి వేళ? హలో, యా చెప్పమ్మా. లాస్ట్ క్లాస్ అయోధ్య కృష్ణ చెప్పాడు. తర్వాత అయిపోయింది సార్, అయోధ్య కృష్ణ అయిపోయింది. నేను ఓన్లీ డిస్కషన్ గా జరిగింది మొన్న. ఓకే ఓకే. సో ఆ డిస్కషన్ ముందు క్లాస్ మళ్ళీ అయోధ్య కృష్ణ చెప్తాడా, ఎవరైనా చెప్తారా? ఇంకొకరిని ఎలక్ట్ చేయాలి. ఎవరైనా, ఎనీవన్, డిస్కషన్ క్లాస్ కాకుండా ముందు క్లాస్. మహేశ్వరి ఓకే. మహేశ్వరి రాలేదన్న. వచ్చినట్టుంది, ఇందాక చూసాను. వచ్చింది, వెళ్ళిపోయింది. మళ్ళీ వచ్చింది. మహేశ్వరి లాస్ట్ క్లాస్ ఒకసారి డిస్కస్ చేయాలి. సార్ లాస్ట్ క్లాస్కి నేను రాలేదు సార్. ముందు క్లాస్, మండే క్లాస్ కళ్యాణం కేసు చెప్పారు సార్. సార్ సిగ్నల్ ఇష్యూ వల్ల కేసు మొత్తం రాసుకోలేకపోయాను సార్. సో ఎనీ అదర్, ఎవరైనా? ప్రియాంక, మృదుల,
నవ్యశ్రీ. హలో నవ్యశ్రీ మండే క్లాస్ ఒకసారి డిస్కస్. లాస్ట్ క్లాస్ లో ఒక కేసు గురించి చెప్పారు. లాస్ట్ క్లాస్ అంత ముందు క్లాస్ అంతకు ముందు క్లాస్ లోనే సార్. యాక్చువల్గా 2 కేసెస్ చెప్పారు సార్. వన్ కేసులో అంటే పైకి కనిపించేదంతా ఒకటి, బట్ మనకి ముందుకెళ్లే కొద్ది వేరే పిక్చర్ వస్తుంది అన్న దానికి ఎగ్జాంపుల్ గా ఒక కేసు చెప్పారు సార్. హలో వినిపిస్తుంది, చెప్పు. ఓకే సార్. అన్న దానికి ఎగ్జాంపుల్ గా ఒక కేసు చెప్పారు. అండ్ దాని తర్వాత ఫాలోడ్ బై పెలాడియం కేసు ఒకటి చెప్పారు సార్, PCOSD. ఆ కేసులో మాక్సిమం మొత్తం ఎమోషనల్ లెవెల్లోనే మొత్తం కేసు అంతా మాక్సిమం ఎమోషనల్ లెవెల్లోనే నడుస్తుంది సార్. చాలా డిఫికల్టీస్ ఫేస్ చాలా టైం తీసుకున్న తర్వాత ఆవిడ కొంచెం డెల్యూజన్ లెవెల్లోకి వెళ్ళారు. ఫస్ట్ అన్ని ఫిజికల్ కంప్లైంట్స్ చెప్పారు సార్. సివియర్ బ్లీడింగ్, బ్లోటింగ్ అబ్డామిన్ ఉంటుంది అండ్ పిల్లలు పుట్టట్లేదు, ఓవరీస్ చాలా స్మాల్ గా ఉన్నాయి అన్నారు, ఓవం నాట్ రిలీజ్డ్ అని చెప్పారు గైనకాలజిస్ట్. ఇలాగన్నీ ఫిజికల్ కంప్లైంట్స్ చెప్పారు సార్. దాని తర్వాత సార్ అడిగిన ఫస్ట్ క్వశ్చన్, ఇన్ని 3.5 years నుంచి మీకు పిల్లలు లేకపోతే ఇప్పుడే ఎందుకు వచ్చారు అన్నట్లు అడిగి, దానికి ఒక స్టోరీ పార్ట్ చెప్పారు సార్ ఆవిడ. దాంట్లో మాక్సిమం మేము లేదు ఒక 2 years వరకు. దాని తర్వాత ఒక 6 months నుంచి హార్డ్లీ సఫర్ అవుతున్నాము ఈ ప్రాబ్లం వల్ల అన్నది చెప్పారు. ఇందులో మెయిన్ గా మనకి IVF చేస్తా అన్నా సరే ఆవిడ దానికి ఒప్పుకోలేదు. మొత్తం కేసు అంతట్లో అది మెయిన్ కంటెంట్ సార్. ఇంకొకళ్ళు ఎవరిదో ఓవం నాకు IVF అంటే తర్వాత వాళ్ళని సరిగ్గా చూసుకోలేనేమో అనే చెప్పారు సార్. మాక్సిమం నా పోలికలు రావేమో వాళ్ళకి, ఈవెన్ ఒక బొమ్మ కొన్నా సరే నేను మంచి క్వాలిటీది ఇవ్వలేనేమో అని, ఇదంతా ఒక క్యాలిక్యులేటివ్ గా చెప్తున్నారు అనేసి మెయిన్ పాయింట్ అక్కడ అది తీసుకున్నారు సార్. అండ్ అంత ఫ్యూచర్ లో పుట్టబోయే వాళ్ళకి నా పర్ఫార్మెన్స్ సరిగ్గా ఉండదేమో, వాళ్ళని సరిగ్గా చూసుకోలేనేమో అన్న దగ్గర ఇది రో 5 గా కన్సిడర్ చేశారు. నెక్స్ట్ ఇంకా అంత క్యాలిక్యులేటివ్ గా ఉండడం అది కూడా రో 5 లో పాయింట్ గానే మిడిల్ కాలమ్స్ 9th, 10th, 11th వీటిల్లో ఏదైనా అయ్యుండొచ్చు అన్నట్టుగా ఆ పాయింట్ వచ్చింది సార్. ఎవరు? నవ్యశ్రీయా చెప్తుంది? సార్ నవ్యశ్రీ. ఇప్పుడు యాక్చువల్గా అక్కడ మనం కన్సిడర్ చేయలేదమ్మా. అవి అవి ఎప్పుడంటే మొత్తం కేసు అయ్యాక నౌ వీ కెన్ కంపేర్ దిస్ విత్ ద ఎర్లియర్ పార్ట్. అది ఫస్ట్ విజిట్ లో ఇట్ వెంట్ నోవేర్ చెప్పాను కదా. ఫస్ట్ విజిట్ అంతా సెకండ్ టైం ఇచ్చినప్పుడు సెకండ్ టైం తీసుకున్న తర్వాత వన్స్ ఇది వచ్చిన తర్వాత ఫంక్షనల్ పార్ట్ లో ఆ పెర్ఫార్మెన్స్, తర్వాత ట్రావెల్ డిజైరు, ఎంజాయ్ లైఫ్, తర్వాత సక్సెస్, తర్వాత తను ఒకసారి చేసినటువంటి క్రాఫ్ట్ వర్క్ మళ్ళీ చెయ్యను,
ఇవన్నీ చెప్పుకుంటూ వచ్చింటాం. సో ఇప్పుడు వి గాట్ వన్ థింగ్ ఇక్కడికి వచ్చాక సెకండ్ పార్ట్లో. ఇప్పుడు ఆ ఫ్రంట్ పార్ట్తో మనం కంపేర్ చేసుకుంటే, ఇందాక ఆ అమ్మాయి ఫస్ట్ విజిట్లో ఏమంది, నేను ఒకవేళ ఒక బిడ్డని వేరే దాంతో కలిగినా కూడా నేను సరిగ్గా వాళ్ళని చూడలేనేమో. ఇట్స్ మోర్ ఆఫ్ తన కెపాసిటీ క్యాపబిలిటీ కదా. సో ఒక క్రైసిస్ సిచ్యువేషన్ వచ్చినప్పుడు ఎక్స్పీరియన్స్ సెన్సిటివిటీగా ఉందనుకో, సెన్సిటివ్ ఇష్యూస్ వచ్చాయనుకో, ఇట్స్ ఎ ప్లాంట్ కింగ్డమ్. ఎక్స్పీరియన్స్ లో కనుక సర్వైవల్ ఇష్యూస్ బలంగా వస్తే ఇట్స్ అన్ యానిమల్ కింగ్డమ్. ఎక్స్పీరియన్స్ అబౌట్ మై కెపాసిటీ, మై క్యాపబిలిటీ, మై పెర్ఫార్మెన్స్ అయితే అది మినరల్ కింగ్డమ్. ఇక్కడ తనకి పిల్లలు కలిగి, తనకి వేరే ఐవీఎఫ్ ద్వారా పిల్లలు కలిగితే అక్కడ తనకు వచ్చిన క్రైసిస్ సిచ్యువేషన్ ఏంటి, తనకి తన పోలికలు రావేమో, అదే కదా. ఇవన్నీ జరగలేదు, తను ఊహించుకుంటోంది. సో పీపుల్ పుట్టింగ్ దెమ్సెల్వ్స్ ఇన్ ఎ డెల్యూజన్ పార్ట్. వాట్స్ ఎ డెల్యూజన్? ఇమాజినేషన్ కదా. సో ఆ ఇమాజినేషన్ లోకి ఆవిడ వెళ్ళింది, మనం జాగ్రత్తగా ఆవిడ తీసుకెళ్ళగలిగాం. అక్కడ క్రైసిస్ సిచ్యువేషన్ లో ఆవిడ ఏం చెప్పింది, నేను సరిగ్గా చూడలేనేమో, నేను సరిగ్గా మంచి బొమ్మ ఇవ్వనేమో, తక్కువగా చూస్తానేమో. ఇది మరి మామూలుగా పుట్టిన వాళ్ళు అయితే క్వాలిటీ ఇచ్చి, ఇలా ఐవీఎఫ్ ద్వారా పుట్టిన వాళ్ళు అయితే తక్కువ క్వాలిటీ ఇస్తానేమో. దానికి నేను క్యాపబుల్ కాదేమో అనేది మినరల్ అండర్స్టాండింగ్. ఇది ఎప్పుడు తెలుసుకున్నాం మనం? ఫస్ట్ విజిట్ లో మనం తెలుసుకోలేదు. మనం ఏ రకమైనటువంటి ఫస్ట్ విజిట్ లో వచ్చినప్పుడు మనం ఏ రకమైన అజంప్షన్ పెట్టుకోలేదు, ఎందుకంటే అది ఎటు వెళ్ళలేదు కాబట్టి. సెకండ్ విజిట్ లో ఆవిడ మిగతా ఇష్యూస్ అన్ని చెప్పాక, మనం చివరికి వచ్చేసాక కేసు అండర్స్టాండింగ్ వచ్చాక, నాకు ఎప్రిసియేషన్ కావాలి, సెల్ఫ్ ఎప్రిసియేషన్ కావాలి. ఫస్ట్ ఏం చెప్పింది, నాకు సోషల్ ఇది తక్కువ, అది ఇది అని చెప్పింది. తర్వాత ఏం చెప్పింది, క్రాఫ్ట్స్ పెట్టుకుని నేను అందరికీ వాట్సాప్ పెడతాను నేను చేసినవన్నీ. చిన్నప్పుడు ఇష్యూ ఏం చెప్పింది, అందరికీ తెలుసు నేనెవరో, మంచిగా ఉంటానని, బాగా మార్క్స్ వస్తాయని, ప్రతి ఒక్కళ్ళు నన్ను అడ్మైర్ చేసేవారు. రికగ్నిషన్ నాట్ త్రూ ఐడెంటిటీ బట్ బై హెర్ పెర్ఫార్మెన్స్. నేను బాగా చదువుతానని, సైలెంట్గా ఉంటానని, నాలెడ్జబుల్గా ఉంటానని. సో దట్స్ ద ఐడియా ఆఫ్ కాలమ్ 10 అన్నమాట. ఇవన్నీ తీసుకున్న తర్వాత, ఇవన్నీ చివరకు వచ్చాక, అప్పుడు మనం ఇందాక ఎందుకు ఆ అమ్మాయి అలా మాట్లాడింది వెనక్కి వెళ్ళి ఆలోచించుకుంటే, ఫస్ట్ విజిట్ లో బికాజ్ షీ బిలాంగ్స్ టు మినరల్ కింగ్డమ్ అంటూ టు 10th కాలం, కాబట్టి ఆవిడ చేత ఆ కాలం అలా మాట్లాడించింది. ఓకే సార్. సో దిస్ ఈజ్ అన్ ఐడియల్ కేస్. ఎవరైనా స్టూడెంట్స్ ఉంటే, this is an ideal case to start with, how not to give a remedy. Sir. Because people are very fascinated, very interested, very inquisitive, very quick, very anxious to prescribe. But a real homeopathic physician knows when not to prescribe. సో మందు ఇవ్వకుండా ఉండటానికి మనకి నిజానికి గట్స్ కావాలి, ఇవ్వడానికి కాదు. బికాస్ దట్స్ ద బేసిక్ ఈగో ఆఫ్ ద ఫిజిషియన్, టు ప్రిస్క్రైబ్ సంథింగ్. సో ఈవెన్ ఇన్ టుడేస్ కేస్ ఇట్స్ a case of an 40-year-old lady actually. So her main issue is her husband. She was using medicines from us right from 6 to 7 years.
So case is going nowhere. So the physician who was following the case keep on changing the remedies, Actia resmosa, some other pulsatilla, ignitia, so many other remedies. So the first, I too saw the case 2 or 3 years back, but I didn't got the follow-up. Now today I got the follow-up. So immediately I asked the lady, so what's the major complaint? The back pain, the eruptions, etc., which are coming on the hands and legs. These are the main criteria, main issues for the person. The backache was a little bit better, but not up to mark. So she came for a backache, lumbar spondylosis. It was diagnosed as lumbar spondylosis. She used not to even stand. So after some treatment, she's okay, but she is getting her back pain regularly. So the physician was keep on giving the remedies. So what's the major issue? So what happened before this back pain? No, nothing happened. So person is highly compensated case, and one of the learning doctor who was now working in our clinic, who was attending in our clinic for learning purpose, he is too inquisitive. So he wants to ask something, to do something. So the person not at all accepting the thing. So I tried to convince her a lot of times. So there will definitely be a mental stigma. So there should be something. So at last she had opened. So what happened is that her husband is a veterinary attender. So in a due course, there were some exams, and he had attended that exam. He went to training for 6 months for upgradation for levels. So what happens if he upgrades? So he changed level. So what happens if level changes? So this village lady told about the qualification. He becomes qualified. He becomes valued. He may become valued. సో నీచంగా ఉన్నటువంటి పొజిషన్ నుంచి ఉన్నతంగా ఉన్న పొజిషన్కి వెళ్తాం. దిస్ ఇస్ వాట్ షీ హ్యాడ్ సెడ్. సో అప్ టు దిస్ వీ గాట్, అండ్ వాట్ ఎవర్ క్వశ్చన్ వీ వర్ ఆస్కింగ్ ఫ్రమ్ ద నెక్స్ట్ థింగ్, ఓ సో వాట్ హ్యాపెండ్? నథింగ్ హ్యాపెండ్. ఓకే, హీ వెంట్ టు ట్రైనింగ్, just signed that I don't want training and came back. So all her physical phenomena started after 1.5 months after this incident. So what happened to you at that Sparra? Nothing happened. So it must be very important. No, nothing happened. So something happened. No, nothing happened. So this is the thing went in the case. So now what to do? So the student who was attending the case, so he wants to solve this case by repertory method. So he wants to take some rubrics and wants to repertorize, or he wants to prescribe medicine on just drug picture materia medica method. Just by seeing that person's emotional state, he wants to prescribe something. So what to do in these type of cases? So here the real accountability of the physician comes into the play. So we have to resist ourselves when we didn't got the thing, the experience, the individualization of that particular person, the total picture of the whole disease. It's better not to prescribe. It is one of the grand rules you have to learn in the art of prescribing. సో నేను చెప్పాను, నాకు ఈ మనిషి గురించి పూర్తిగా అవగాహన అవ్వలేదు. సో ఐఎమ్ గివింగ్ సింప్లీ ప్లాసిబో. సో ఇమీడియట్లీ ద స్టూడెంట్ ఆస్క్డ్, సో
Why, sir, we can do something. She's suffering from pain. She's suffering from eruptions. We can. So he's attending such type of cases. He's seeing such type of cases, prescribing something, 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 something. So he's seeing from another doctor also. So what happened is he wants to prescribe something. So these are the crisis situations for the physicians. If you do not get the exact experience, rather than you do not understand the person, do not form the total picture, it's better not to prescribe anything unless and otherwise it's an acute condition. Nothing happens. Simply throwing medicine doesn't help the person. Learn these things. It's good not to prescribe rather than throwing something. And even after my association with Sekhar sir, I am getting with these things also. Today I got the Lac Buffalo. Most of the doctors know about the Lac Buffalo case. I think Radhika ma'am, I think you know the case. Gautam, these people know about the Lac Buffalo case. So she had a follow up today. So she all the uh, swellings inside the mammae are gone now completely. So I asked her, why are you using medicine? No, I am getting some pains, etc. I am giving nothing to her. I am just giving placebo. So she said that I am getting pains, so it's better to use medicines. So I said, no, you stop medicines. There is no use. I am just giving you some strength tablets, nothing more. Your case got completely cured. మీరు ఇంక రావద్దమ్మా అని చెప్పేసేవాడు. వీ హ్యావ్ టు డూ దీస్ థింగ్స్. ఎందుకంటే మన రోల్ ఏం లేదు, ఆవిడ దేనికోసం వచ్చిందో తగ్గిపోయింది. సో ఆవిడ పరిస్థితి ఏంటంటే ఇంట్లోనూ షాప్లోనూ ఆవిడే చేసుకోవాల్సి వస్తూ ఉంటుంది. లాట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. పిల్లలు హెల్ప్ చేయరు, అత్తమామలు చూసుకోవాలి, వాళ్ళకి టిఫిన్లు పెట్టాలి, భోజనం పెట్టాలి, అవన్నీ చేసుకుని షాప్ నుంచి ఇంటికి రావాలి, మళ్ళీ ఇంటి నుంచి షాప్కి వెళ్ళాలి. గుర్తుండే ఉంటుంది ఆ కేసు. గర్డిల్ సెన్సేషన్ కూడా ఇచ్చింది ఆవిడ. So with Lac Buffalo, that mammary, that what do you say, that nodules in the mammary glands, that benign condition had completely gone. She has now normal, completely normal. So I just gave her meditation link, asked her to skip evening meals, just take some tiffin in the night, no meals, just do a regular exercise and meditation, and please stop the medicines. So these things you should do. What's the use of keeping patients for years together? 10 years, 8 years, 12 years. We have in our clinic 15 years cases also. And the physician was emotionally connected with the patients. So nothing happens with these cases. There is no need to connect emotionally with the patients. The real need is to help the patient in their own life situations. So for that, it's better you not connect emotionally with the patient. It is your work that should speak. It is your medicine that should heal. But the physician is more visible than the medicine. So people are fond of physician. So I want to talk to you, I want to dance with you. These things doesn't mean at all. The real value comes from medicine only. So we should be, SAR says, we should be more and more detached
never try to get attached to the patient emotionally. So even good prescribers, good homeopathic physicians who have a lot of experience, I am seeing those doctors, they fail in prescribing mainly due to emotional attachment with the patients and lacking of real accountability. So it's better not to give medicine rather than throwing some medicine. So keep in mind, this is a beautiful case. So don't look at the remedy, don't look at the person, etc. But please understand the questions. So those who really benefited with these classes, I know personally some of those people who are attending these sessions, these discussion sessions initiated by Shekhar sir. The main beauty of those homeopathic physicians was they are learning how to question rather than looking at the knowledge, picking the right question at right time. No use of all the story part, ఆ చేటబారతం అంతా మనకు అక్కర్లే. The best thing is to bypass the story part. So try to learn the question part. And if at this age, if you are well versed with the question part, then make sure that your path is going to be the success path. No doubt about it. No use of subject, no use of knowledge. It will create more and more headaches to you. The best thing is to question the exact question at the right time. Our intent should be in such a way that we should understand the person. In whatever possible way, try to understand the person who is going to sit in front of us. That should be our goal. So with this idea of this, we had prescribed palladium, where the central theme of the entire person is wants to be approved, wants recognition, wants to be admired. And the opposite is, if not admired, they will feel neglected, forsaken, or deserted, or anything. This is the idea for these palladium people. So many remedies come together with palladium. Even in some parts, platina also competes with palladium. Platina, silica, nickel, ఇవన్నీ కూడా ఎంతో కొంత దగ్గరగా ఉంటాయి because of column issues. But the real advantage with palladium is that these people believe they are success people. So in one of the clinical cases, so those who are in the core group, I think Kartika, Radhika ma'am, Gyan Sekar, we went through that idea of that in Nikhil case, I think between 10th and 11th columns kada, నిఖిల్ అండ్ క్యూప్రమ్ గురించి అయినా మనం చెప్పుకున్నాం. యా, ఫాలింగ్ డౌన్, మౌల్డ్ గురించి చెప్పుకున్నట్టున్నాం కదా. యా, వెరీ గుడ్. ద నిఖిల్ కేస్ వేర్ దేర్ ఆర్ ఇష్యూస్ ఆఫ్ సంథింగ్, ద ఇంటర్మిటెంట్ అటాక్,
there is some defense and attack. A little bit of structure dissolving, attack to structure is there with that back pain. Very good. He mold the persons under him. Very good in that case. Very good, very good. సో అక్కడ క్లియర్ కట్ గా మనకు ఐడియా వచ్చింది. ఎవరు చెప్తారు? వెన్ ఇట్స్ ఎ క్యూప్రమ్, ద ఐడియా ఈజ్ టు కంట్రోల్, ద ఐడియా ఈజ్ టు దట్ ద స్ట్రక్చర్ ఈస్ డిజాల్వింగ్ ఇన్ హౌఎవర్ మెథడ్ I should control it. That's the idea for cuprum. But this person in Nikhil said that yes, I am a BSc student, so IIT people are coming to work under me, so there is a threat to my condition, a little bit fear. Yeah, but I can mold them. అంతేనా రాధికా మ్యామ్ అతను అన్నాడు? జస్ట్ వన్ సెంటెన్స్, ఎక్కువ డిఫరెన్స్ ఉండదు ఇలాంటి కేసెస్. అవును. So what happens at that spur of moment? He can mold them. That is the idea for the 10th column, because they believe they are successful people. So successful people believe they are success and they can mold other people. That's the difference between column 10 and column 11. Palladium and argentum, which was coming alage nickel and cuprum, platina and iron. So when we move a little bit from palladium to argentum metallicum, the silver, so which comes in the 11th column of the 5th row. So it is that metal which falls in the column also. The upper is cuprum and the lower is iron. So the idea for argentum is as it is in the 10th, as it is in the 11th column, the structure, the performance, the creativity, the adventure, the exploration, where the person's experience in with this regard is going to fail now. సో ఏమనిపిస్తుంది? ఆర్జెంటంలో ఏదైతే క్రియేటివిటీ, అడ్వెంచరు, ఎక్స్ప్లోరేషను, రికగ్నిషను ఎక్సెట్రా పెర్ఫార్మెన్సు తనని సక్సెస్గా నిలబెట్టాయో, ద అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ పెల్లాడియం, నౌ ద స్ట్రక్చర్ ఈజ్ ఫాలింగ్, ద స్ట్రక్చర్ ఈజ్ కొలాప్సింగ్. బట్ ఇట్స్ నాట్ ఎన్ విగరస్ కొలాప్స్. అదేం విగరస్ కొలాప్స్ కాదు. ఇట్స్ అన్ ఇంటర్మిటెంట్ అటాక్. So people feel that they are losing their performance. The experience of losing comes. It starts in the 10th column, but it extends in 11th column. There is just a brush of losing in 10th column and it becomes intermittent in 11th column. So these people, as silver is a showy metal, it's a show metal. So these people are very showy in their performance, even in their behavior,
even in their clothing, etc. We already went through the animal differentiation in the of the 5th row in the earlier also. Please check the earlier part. There is some animation here also. So even clothing, in performance, in way of adventure, in way of some creativity, these people definitely resemble the animal themes. But here there will be no high versus low. The entire understanding is about the person's capability to perform. So most of the Argentum people will be in professions, will select or will want to be in professions where there is some communication with the society, where there is some showy part in the society. The salesmen, they like these professions. The teachers, where they can show their performance. Singers, dancers, etc. With these type of professions. But most what I found in my understanding is, ఇది చాలా కేర్ఫుల్గా వినాలి, ఇది ఎక్కడ చెప్పబడలేదు. The idea for Argentum is they are forced into these professions. Yes, these are intellectual people, these are salesmen people, these are some professional singers, etc. కానీ చాలా వరకు మనం చిన్నతనం గనక వాళ్ళని తీసుకున్నట్టయితే there is some strong control of parentage over these people. మా నాన్నగారు చాలా స్ట్రిక్ట్ అండి, రోజు పొద్దున్నే 5ంటికి లేచి సంగీతం నేర్చుకోమనేవారు. Yes, these people are intuited in these professions, no doubt about it. They may like it, but in the past part there will be some compulsion by the parentage. So these people at one point of time definitely they are going to break. They are definitely going to lose. They are definitely in some confusion. అర్థమైంది అనుకుంటాను. వీళ్ళు బేసికల్గా సేల్స్మెన్ పీపుల్, ఇంటలెక్చువల్ పీపుల్, టీచర్స్, ఎక్సెట్రా. కానీ జనరల్గా మనం ఒక స్ట్రాంగ్ పర్సన్, ఆర్జెంటమ్ పర్సన్ తీసుకుంటే వీళ్ళకి ఈ ప్రొఫెషన్లోకి కొంత చిన్నతనంలో నెట్టివేయబడటం ఉంటుంది. అంత మాత్రం వీళ్ళకి ఇది ఇష్టం లేకుండా వచ్చిందని కాదు, వాళ్ళకి ఇష్టం ఉండుండొచ్చు, కానీ ఒక స్ట్రాంగ్ కంట్రోల్ ద్వారా వాళ్ళు వచ్చి ఉంటారు. ఈ స్ట్రాంగ్ కంట్రోల్ అనేది డెఫినెట్గా చెప్తారు ఆర్జెంటమ్. అది నైట్రికమ్ అవ్వచ్చు, మెటల్ అవ్వచ్చు. సో దేర్ ఆర్ సమ్ సటిల్ డిఫరెన్సెస్, వీ విల్ గో త్రూ దిట్. అందుకని పాస్ట్లో తీసుకుంటే చిన్నతనంలో మా నాన్నగారు చాలా స్ట్రిక్ట్, ఇందాక చెప్పిన ఎగ్జాంపులే. సో పెద్దయ్యాక అతను సేల్స్మెన్ అయి ఉండొచ్చు, కానీ చిన్నతనంలో ₹2 ఇచ్చి అదే ఖర్చు పెట్టుకోమనేవారండి. ఆ వారం అంతా ₹2తోనే జాగ్రత్తగా ఉండేవాడిని. సో దీస్ పీపుల్ హ్యాడ్ ఎ గుడ్ కెరియర్, గుడ్ పెర్ఫార్మెన్స్, దే డూ దేర్ బెస్ట్, బట్ ఎట్ వన్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ definitely these people are going to break. So history helps to decide in some cases. So Argentum has this. So at that point their experience is that they are useless, they are waste people. When their performance had broke, when their performance had collapsed, when the performance had got some stigma from the opposite side, the experience will be that there are some useless people. That is the idea of a metal. So metal has some part of these things. They speak in boundaries. The cuprum, the aurum, the platina, the palladium, the argentum, the lead. So the metals has this, they speak in borders, and once, that's why they are syphilitic. The other extreme will be there.
Once that was broken, there will be the other extreme. So this is the idea for the argenta. So Kent emphasizes on this point. They will lose. ఏంటంటాడు కెంట్? జాహ్నవి ఎవరికైనా గుర్తుందా? What does Kent speak in Argentum Materia Medica? Argentum met anyone? Okay, I will tell. So Kent says that this remedy will act on the intellectual faculties rather than emotions, because that intellect will be disturbed in argenta. So there is a chance of loss of speech in orators. So loss of ability in salesmen. So these are found in argenta. So what happens is, at this breakdown, when he has to perform, there is some anger and fright, because he was forced to perform, but at the same time there is the idea of losing. So this is idea of Argentum Metallicum. So the best book to read for Argentum Metallicum is Kent's Materia Medica. So in the earlier part, the mind gets a little bit disturbed. This disturbance extends. Now he loses his memory. Now he loses his performance. He loses his quality. He loses his confidence. And it slowly extends all over the brain faculties. He loses his balance. He will become highly irritable. He loses his control. మనం వింటూ ఉంటాం, అబ్బే ఈ మనిషి ఇది వరకు ఇలా ఉండేవారు కాదండి, ఏంటో ఇలా అయిపోయాడు, ఈ మాట మీరు వింటూ ఉంటారు. Because the person is intellectually disturbed. So as we already said about this, the organs which are concerned with these functions, like vocal cords, so the organs which are concerned with the performance, the vocal cords, example, so which will assist the person in speaking, are disturbed here. So even in those writer's cramp, etc. So even in the professions where the argentum plays a vital role, a pivotal role, that organs are affected in argentum persons. So for salesmen who talks, or singers who sing a lot, talks a lot, the vocal cords will get affected. So for writers cramp, etc. And they are very much disturbed with these things.
there is no control over the mind, and there is no control over the organs which are affected. So this is argentum metallic. So the performance is affected majorly in these people. సో వీళ్ళు ఏదైతే ఇన్నాళ్ళ నుంచి వాళ్ళ తాలూకు ఇదిని సంపాదించుకున్నారో, ఏదైతే పెర్ఫార్మెన్స్లో వాళ్ళు టాప్ ర్యాంక్ అనుకున్నారో అది ఎఫెక్ట్ అయిపోతుంది. ఇది వరకు చక్కగా మాట్లాడి వాదించగలిగే వాళ్ళు దే విల్ గివ్ అప్. బికాజ్ మాట్లాడాలంటే, వాదించాలంటే, ఏదైనా చెప్పాలంటే దే హ్యావ్ టు యూజ్ ద బ్రెయిన్ కదా. వాళ్ళు కొంత మనస్సును యూజ్ చేయాలి, మెదడుని యూజ్ చేయాలి. అండ్ దే ఆర్ వెరీ వీక్ ఎట్ దట్ థింగ్ విల్ బి ఎఫెక్టెడ్ ఇన్ ఆర్జెంటమ్. సో ఇది వరకు ఏదైతే మెదడుని ఉపయోగించి వాళ్ళ తాలూకు పెర్ఫార్మెన్స్ని కానీ, పనితీరుని కానీ, వాళ్ళ తాలూకు సృజనాత్మక శక్తిని కానీ, క్రియేటివిటీ కానీ వాళ్ళుగా నిరూపింపబడ్డారో అవి ఉపయోగించలేనటువంటి స్థితి రావటమే ఆర్జెంటం తాలూకు విధానం. దట్ ఈస్ ద థింగ్ ద ఆర్జెంటం డిస్టర్బ్స్ ఇన్ ద పర్సన్స్. They now dislike to think also. That is argentum metallic. And at this point they have the idea of performance, they have the idea of creativity, but at the same time there is a fear always running on the background that he is losing his capability, and it creates a major black hole in the constitution, terming that I am a waste person, I am a useless person. That is the idea of metals. When they are at the success state, they are at the top, and then they are in the failure state. There is no middle thing. They will speak about the bottom. That's what about even platina also. The idea of arm also. The destruction. Either achieve or destruct. Self-destruction. That is arm. Whereas in argentum met, it's not completely self-destruction. Whereas in cuprum, the top, it is entirely about the attack and defense towards the other person. The control thing is more in cuprum. So these are army people. The health, the family, the wealth, security, these things are going to fail. ఇవన్నీ కూడా మారిపోతున్నాయి. ఇది వరకు సక్సెస్ అంతా నెమ్మదిగా అటాక్ అవుతుంది, ఇంటర్మీడియట్. నౌ ఐ హ్యావ్ టు కంట్రోల్. ఇది నేను ఎలాగైనా కంట్రోల్ చేసుకోవాలి. ఇది దట్ ఈస్ ద ఐడియా ఫర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ క్యూప్రమ్. అండ్ విత్ దట్ దేర్ ఈస్ అ కాన్స్టెంట్ ఫైట్ విత్ ద అదర్ థింగ్. దట్ ఈస్ ద డిస్ట్రక్ట్ పార్ట్ ఇన్ క్యూప్రమ్. So there is a lot of control with the environment. And in argentum, the thing narrows down. There is no lot of control with other people, but maybe with the people who he is dealing day by day. Either with the family, either with the boss, either with the colleagues whom he is working. వాళ్ళతో ప్రాబ్లం వస్తుంది. సో ఇట్ బికమ్స్ నారోడ్. ఆ డిస్ట్రక్టివ్ పార్ట్ నారోడ్ అవుతుంది. వాళ్ళతో వాదించలేక వదిలేస్తూ ఉంటాడు. బట్ విత్ ఆరం ద ఎన్వైరన్మెంట్ vanishes, the family vanishes. It is purely self destruction. He destructs himself.
So recently I solved one case with this understanding. The person said that yes, I am a successful person, and opposite thing, the other thing is, when anyone speaks ill of that image, నేను నా గురించి చెప్పుకుంటారు ఎలా బతికాను నేను, అందరికీ తెలుసు చుట్టుపక్కల మొత్తం. అలాంటి దానికి ఎప్పుడూ కూడా రాకూడదు తేడా, రానివ్వను. ఒకవేళ వస్తే రాదండి, ఎప్పుడు రాదు నా పేరుకి ఎప్పుడు, ఎందుకంటే అలా బతికాను నేను, సింహంలా బతికాను, ఎవరి చేత ఏనాడు మాట అనిపించుకోలేదు. ఓకే అనుకుందాం, జస్ట్ ఫర్ వైల్డ్ గెస్, నిజంగా అలాంటి పరిస్థితి వస్తే, ఇప్పుడు మా అబ్బాయి నా మాట వినట్లేదు, రేపు పొద్దున్న ఎవరితో చేసుకొచ్చాడు, అయినా కూడా ఎలా ఉంటుంది అర్థం? ఇంకా ఆ క్షణంలో బతకడం అనవసరం అండి, పొడుచుకుని చచ్చిపోతాను, విషం తాగి చచ్చిపోతాను. ఐ విల్ ఎండ్ మై లైఫ్ రాదర్ దాన్ లివింగ్ విత్ దట్. దట్ ఈస్ ద ఐడియా ఆఫ్ సిఫిలిటిక్. సో లాట్ ఆఫ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ థీమ్ టువర్డ్స్ ఫ్యామిలీ. సో ద ఐడియా ఆఫ్ ప్లాటినా. ఎందుకు ప్లాటినా? దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ వీ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్ ఇన్ కేసెస్. ఈ పర్సన్ గురించి నేను తెలుసుకోగలిగాను. ఏంటి ఆవిడ ఐడియా? బాధ్యతగా భర్త చూడకపోయినా బయటకు వచ్చింది, నేనేంటో చూపిస్తానని నలుగురికి ఛాలెంజ్ చేసి వచ్చాను, బాధ్యతగా తీసుకున్నాను, పిల్లల్ని పెంచి పెద్ద చేశాను, ఈవేళ నలుగురిలో సొసైటీలో నాకు మంచి పేరుంది, నేనంటే ఏంటో తెలుసు మొత్తం అందరికి, సింహంలా బతికాను. అండ్ ద ఆపోజిట్ ఈస్ సంథింగ్ హ్యాపెన్స్, నో క్వశ్చన్ ఆఫ్ ద మిడిల్ థింగ్స్. The idea is to end the life. That is the syphilitic maya. That these are the metals where they speak of the highest part and the destructive part. There are no middle parts. Like this, the Argentum people have the issues, have the points of losing their performance. వాళ్ళ తాలూకు సృజనాత్మకత కోల్పోతూ ఉంటారు, క్రియాశీలత కోల్పోతూ ఉంటారు, పనితీరు కోల్పోతూ ఉంటారు. సో at that point they will get disturbed, they will lose their brain power, their intellectual power. సో ఇదివరకు ఎంత పనైనా చేసేవాడిని, చేయలేకపోతున్నాను సార్, ఇప్పుడు బ్రెయిన్ పెట్టలేకపోతున్నాను. సో బట్ దే హ్యావ్ టు పెర్ఫార్మ్, అండ్ ఫర్ దిస్ పెర్ఫార్మెన్స్ దే విల్ get so much anger, fright, etc. because now they are not so much capable. That is the situation for the Argentum persons. And with this idea at the background, please check the background in these cases. These are not professionally inclined. These are the people where someone inclined them to these professions. మా బావగారు చెప్పారని ఇందులోకి వచ్చానండి. మా నాన్నగారు చిన్నప్పుడు 3ంటికి లేపి నీళ్ళల్లో కూర్చోబెట్టి చదివించేవారండి. జనరల్లీ ఈ హిస్టరీ కూడా ఉంటుంది ఫర్ దీస్ పీపుల్. ఎందుకు ప్రతి సింగర్కి, ఎందుకు బాలసుబ్రహ్మణ్యానికి గొంతు సమస్యలు రావు అంటే, దీస్ ఆర్ నాట్ దోస్ పీపుల్ వేర్ ద ఐడియా of worship towards the music, but there is at one point in their life they are inclined into, they may like it, that's a different thing, but they are inclined into that profession by someone else. మనకి నచ్చి వృత్తిలో రావడానికి, తర్వాత వచ్చిన తర్వాత నచ్చడానికి మధ్య ఉన్న డిఫరెన్స్ గమనించండి. ఇది వచ్చిన తర్వాత నచ్చిన వాళ్ళు వీళ్ళు, అలాంటి వాళ్ళలోనే ఇది వస్తుంది. So as the 10th and 11th columns and 9th, 10th, 11th columns has some common theme. So ఈ లాంగింగ్ ఫర్ గుడ్ ఒపీనియన్స్, అందరూ నన్ను మెచ్చుకుంటున్నారా, ఇవి పెల్లాడియంలో ఎలా ఉంటాయో ఆర్జెంటంలో కూడా ఉంటాయి. సో ఆ ఒక్క పాయింటే వచ్చిందని పెల్లాడియం అనుకోకూడదు.
what's their experience? Is their experience is on losing side? Is their brain faculties disturbed? Is their intellectual thing went down? That thing we have to see if we got the proper raw understanding. So much talk will be there in argentum also, like sulfur, like silica, like some animal remedies. And there will be loquacity also in argentum. So the idea for here is the sulfur will be jack of all trades and master of none. But the argentum person's loquacity will be on his career and not career, on his performance only. తన పనితీరు గురించి చెప్పుకుంటారు. And I will make you see one argentum case. నా పనితీరు చూసి డిఈఓ గారు నాకు సర్టిఫై ఇచ్చారు. పలానా శర్మ గారు రండి బాబు మీరు అని నేను వచ్చేదాకా వెయిట్ చేశారు. ద్రాక్షారామం గుడిలోకి వెళ్తే కారు వేసుకుని వచ్చి ఏమండి మీరే నన్ను తీసుకెళ్లాలని మా ఇంటికి వచ్చి నన్ను తీసుకుని వెళ్ళారు ఆ డాక్టర్ గారు. నేను ఎవరైతే వైద్యం చేయించుకున్నారో ఆ డాక్టర్ గారు. అది నా పనితీరు. ఎందుకు వచ్చింది ఇదంతా? నేను నా తాలూకు పని అంత బాగా చేస్తాను. So this is the idea of argentum metallicum. So we have another drug in the argentum series, that is argentum nitricum. So it is one of the great remedies which was used extensively in Kent's drug picture materia medica method by many of the followers of Master E.K. And it really produced wonders in those cases. I knew especially few of them, how these people will prescribe and how the wonders are. So much beautifully it was used, and I think I still believe that more than the sensation approach, the idea of drug picture method of Kent will yield more cures through argentum nitricum. But when we want to study the remedy of argentum nitricum, the major difference between metallicum and nitricum is that these are more naive people, because the nitrogen comes from the second row. It's not an hard metal. So what happens with argentum nitricum is the idea of silver will be there, and the idea of that naivety of nitrogen, the naivety of second row is associated with. So these are more restless people. There is no metal understanding. There is the showness part. There is the performance part. And the nitrogen will create the anxiety part in these silver people. So much anxiety, so much restless, so much fear. Everything bothers these people. స్టేజ్ మీదకి వెళ్ళటం భయం, ఎత్తులు ఎక్కటం భయం, రంగులు రాటం ఎక్కటం భయం, ట్రైన్లో వెళ్ళటం భయం. సో ఎందుకు చాలా రోజుల నుంచి నాకు అది అర్థమయ్యేది కాదు. ఏంటి ఇవన్నీ ఆర్జెంటం మెటలో ఉండవు, ఎందుకు ఆర్జెంటం నైట్రికంలో ఉంటాయి? దీన్నేమో మనం ఇష్టం వచ్చినట్టు వాడతాం. అసలు ఆర్జెంటం మెటాలికం 200 అనే ఆ బాటిల్ ఎప్పుడు వాడమేంటి అని నాకు చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉండేది. బికాస్ ద ఆర్జెంటం బిలాంగ్స్ టు ద మెటల్ ఐడియా. సో దీస్ ఆర్ నాట్ పీపుల్ హూ విల్ వర్రీ అబౌట్ ద నైవీ థింగ్స్. అందుకనే ఆర్జెంటం మెట్లో ఈ ఎత్తుంటే భయాలు, లేకపోతే లిఫ్ట్లో వెళ్తే భయాలు, అలాంటివి ఆర్జెంటం మెటాలికంలో ఉండవు. బికాస్ దెర్ ఇస్ నో నైట్రోజన్ ఎలిమెంట్.
So with the idea of the losing, there is idea of anxiety and restlessness. With the idea of losing, there is extensive fear for little things. That is argentum. సో మా మాస్టర్ గారు ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఉదాహరణ చెప్పారు దానికి. సో ఒక ఆయన ఆర్జెంటమ్ నైట్రికం కాన్స్టిట్యూషన్ స్వభావం ఉన్నాయని ఒక పెళ్లికి వెళ్ళాడు. పెళ్లికి వెళ్తే మాస్టర్ గారు ముందే చెప్పారట, అతనికి 2 పనులు ఒకసారి చెప్పకండి అయ్యా, జాగ్రత్తగా ఉండండి అని. కానీ పాపం అతనికి ఎవరో పెళ్లిలో కాఫీ ఇచ్చారు. అదే టైంలో అక్కడ ముహూర్తాలు దగ్గర పడ్డాయి, అక్షంతలు ఇచ్చారు. సో ఒక చేత్తో కాఫీ ఉంది, ఒక చేత్తో అక్షంతలు ఉన్నాయి. అండ్ ఇమాజిన్ వాట్ హ్యాపెండ్ విత్ దిస్ పర్సన్. సో ఇమీడియట్గా అతను అక్షంతలు నోట్లో వేసేసుకుని కాఫీ వాళ్ళ మీద పోసాడు. సో మచ్ ఈజ్ ద ఐడియా ఫర్ దీస్ పీపుల్ with regarding to this confused state, this anxiety state, this fear state, because the hurriedness, and these are the naive people. Why the hurriedness? అది ఇందులో ఆర్జెంటం మెట్లో లేని ఆ హర్రీడ్నెస్ అందులో ఎందుకు వస్తుంది, అదే ఆలోచించాలి. దీస్ ఆర్ ద బ్యూటిఫుల్ థింగ్స్ విత్ సెన్సేషన్ అప్రోచ్. నేను అదే చాలా మందికి చెప్తాను ఎప్పుడూ మా రాఘవన్కి. ఎందుకంటే నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే, ముందు మందుల దారి ఎలాగైనా అసలు మందులు ఎలా అర్థం చేసుకోవాలో తెలుస్తూ ఉంటుంది. అట్లీస్ట్ ఇది ఇంతకుముందు అది కూడా తెలియదు మనకి. బట్టి పట్టేవాడికి మనకి పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏం లేదు. బట్ ఆఫ్టర్ లెర్నింగ్ దిస్ అప్రోచ్, వై దేర్ ఈజ్ సో మచ్ హర్రీడ్నెస్, వై దేర్ ఈజ్ దట్ ఫియర్, ఈజ్ బికాస్ ద నైట్రోజన్ విచ్ వాజ్ దేర్ ఇన్ ద సెకండ్ రో. సో దీస్ ఆర్ మోర్ నైవ్. ఆ యాంగ్జైటీ కొంచెం కూడా ఆర్జెంటం మెట్ పీపుల్లో కనిపించదు. దట్ ఈస్ ద బ్యూటీ. ద ఆర్జెంటం మెట్ పీపుల్ అపియర్స్ వెరీ వెరీ ఎలా ఉంటారు. గౌతమ్ నువ్వు చూసావు ఆయన ఎలా ఉన్నారు మొన్న మన శాస్త్రి గారు ఎలా ఉన్నారు? అసలు ఆ యాంగ్జైటీ రెస్ట్లెస్నెస్ ఏమైనా కనిపించాయా ఆయనలో? Argentum met people ala undaru. The idea of argentum met is that it belongs to a high metal. So the nitrogen, because of the nitrogen thing, the naive things come into play. The hurriedness for little things. So easy coffee tagi akshantalu vaala meeda iyali, but that thing creates a havoc for this argentum nitricum person, because the nitrogen dominates the thing, and nitrogen is explosive. Nitrogen forms 71% of the atmosphere. Without nitrogen there is nothing in the universe. Plants require nitrogen, and even when there is no nitrogen, there is nitrogen cycle for the leguminous plants. To prepare nitrogen, if the nitrogen was not available in the soil, they will prepare nitrogen directly from the atmosphere with the help of rhizobium bacteria. So much essential this nitrogen is. So we are more going to get the nitrogen cases rather than metal cases in argentum. So people will speak of argentum nitricum as that it belongs to cancer miasm, it belongs to psychotic miasm, and it belongs to tubercular miasm. So there are many people who up to now do not get the exact miasm in this argentum. That is the idea for argentum nitricum. It is so extensive. We could not get the exact idea of the persons in the miasm. They may appear like tubercular, they may appear like psychotic, and they may appear even like cancer. So for this argentum nitric, for these argentum nitricum people, they require so much control on themselves.
which was eventually lost at the time of crisis. So these are called crisis managers. So one of the Divyasri Raledemo, one of the beautiful rubric up to my knowledge is that fear of losing self-control, in which argentum nitricum is listed. This is the idea. Why is? Because they know at that exact moment of time వాళ్ళకి అర్థం అవుతూ ఉంటుంది, నౌ దే ఆర్ గోయింగ్ టు ఫెయిల్, సో నా కంట్రోల్ తప్పిపోతానేమో, అండ్ ఈవెన్చువల్లీ దే విల్ లూజ్ సంథింగ్. అందుకని ఏం చేస్తారు, అక్షింతలు నోట్లో వేసుకుని కాఫీ పెళ్లి వాళ్ళ మీద పోసేస్తారు. ఎట్ దట్ స్పర్ ఆఫ్ మూమెంట్ దే విల్ లూజ్ దట్ థింగ్. సో ఎక్కడైతే ఆ సెల్ఫ్ కంట్రోల్ కావాలో అక్కడ ఇంకా విపరీతమైన నెర్వస్నెస్ ఫీల్ అయిపోతారు వాళ్ళు. ఎందుకంటే వాళ్ళ దగ్గర, బికాజ్ ఇట్ ఫాల్స్ ఇన్ ద 11th కాలం, వాళ్ళు లూజింగ్ సైడ్లో ఉన్నారు. ద ఎక్స్పీరియన్స్ ఈస్ దట్ దే ఆర్ లూజింగ్ దట్ థింగ్, losing that structure. So they become highly conscious, they will become highly nervous, and eventually sometimes those mistakes appear. And argentum is one of the remedy in awkwardness also. సో మనం చాలా చోట్ల టైం ఇష్యూ కూడా ఇదే, టైంతో కూడా చాలా రిలేట్ ఉంటాయి ఆర్జెంటమ్ రూబ్రిక్స్. అక్కడ కూడా ఇదే, బికాస్ టైమ్ ఈజ్ ఏ క్రైసిస్ ఫర్ దోస్ పీపుల్, అండ్ ఎట్ దట్ క్రైసిస్ దే విల్ ఫియర్ దట్ దే లూజ్ కంట్రోల్ అండ్ ఈవెన్చువల్లీ మే లూజ్ ఇట్ ఆల్సో. So these people are highly bothered with these things, that ఏదైనా వాళ్ళని చుట్టుముడుతోంది అనేసరికి, అందుకనే ఆ బ్రిడ్జెస్ అంటే భయం, లిఫ్ట్లు అంటే భయం, ఇరుకు సందులంటే భయం, హై బిల్డింగ్స్ అంటే భయం. ఏదైనా అలా దగ్గరకు వస్తుంది అనేసరికి, బికాస్ ఆఫ్ ద నైట్రోజన్ థింగ్ ఆఫ్ ద బర్త్ కెనాల్ ఎక్స్పీరియన్స్, ఏరోప్లేన్స్ అంటే భయం. దే విల్ fear extensively with these things, but the component part of the performance is also needed. Otherwise we will get definitely some relief with argentum nitricum, but we cannot cure these persons completely, because only the nitrogen part was well established in the case. So there will be a partial improvement with argentum nitricum. So we will go through now a case, 9:40. So okay, we will complete some rubrics, because the for case I think the time will not be sufficient. Okay, we will start with the case and we will go through with the next session. So here is a case of a male about 64 years with the type 2 diabetes. He underwent CABG. So there is a stroke, cerebral stroke also. There is generalized paralysis. So blood vessels blocked in heart and also in brain. What one was happened, the heart was first affected and then the brain was affected. Now he was diagnosed as left MCA infarct,
So last year he got that cerebral stroke, and there is uh, the lower limbs got better, but there is a weakness in the right upper limb. So this is the general idea of the patient. So this case was took primarily by another student who was learning in my clinic. So the history is he worked as a principal for a school for 35 years. So of all these 35 years, he went to school by a cycle. So he retired in 2015, and he got the heart attack in 2016. So then the brain stroke last year. So I am a disciplined person, very much fundamental. అందరూ ఆశ్చర్యపోతున్నారు, ఏంటి మీకు వచ్చిందా? 9:00 స్కూల్, 9:00 అక్కడ ఉంటాను, 8 గంటలకు భోజనం చేస్తాను, 8:30కి స్టార్ట్ అవుతాను, 5 నిమిషాలు తక్కువ 9కి స్కూల్లో వెళ్ళిపోతాను. ఇలా 35 సంవత్సరాలు గడిచింది. మధ్యాహ్నం భోజనం చేయను, ఉదయం భోజనం చేసి బయలుదేరతాను, మళ్ళీ ఇంటికి వచ్చాక భోజనం చేస్తాను, టీ తాగుతాను, అప్పుడు ట్యూషన్స్ చెప్తాను, రాత్రి భోజనం చేస్తాను. 2009 నుంచి ట్యూషన్స్ మానేశాను. అంతకు ముందు వరకు చెప్పేవాడిని, ఇంగ్లీష్ ఒక్కటే చెప్పేవాడిని. చుట్టుపక్కల 25 ఓళ్లల్లో ఇంగ్లీష్ నేనే టాప్. ఎవరైనా చెప్తారు, మా చుట్టుపక్కల 25 ఓళ్లల్లో మాస్టర్ దగ్గర ఇంగ్లీషు నేర్చుకుంటే చాలు, పెద్ద పెద్ద ఐఏఎస్లు ఐపీఎస్లు నా దగ్గర ట్రైన్ అయ్యి వెళ్ళారు. నేను జనరల్గా తీసుకునే వాళ్ళు కూడా మిగతా వాళ్ళ దగ్గర ఫెయిల్ అయిన వాళ్ళనే నేను తీసుకుంటాను. అందుకే మాస్టర్ దగ్గర కనుక జాయిన్ అయితే ఆయన ఒప్పుకుంటే ఇక వెనక్కి తిరిగి చూసుకోక్కర్లేదు అని వాళ్ళకి తెలుసు. వచ్చిన వాళ్ళందరికీ పాస్ అవ్వాలండి, అదే నా ఎయిమ్. నేను ఏనాడు డబ్బుల గురించి ఆలోచించలేదు. నా దగ్గర ట్రైనింగ్ అయిన వాళ్ళల్లో లాయర్స్ ఉన్నారు, డాక్టర్స్ ఉన్నారు, ఇంజనీర్స్ ఉన్నారు, కలెక్టర్స్ ఉన్నారు. అందరూ నా కింద చదువుకుని వెళ్ళిన వాళ్ళే. ఎక్కడెక్కడో నిడదవోలు నుంచి కూడా నా దగ్గరికి వచ్చి చదువుకునేవారు. అంత ప్రశాంతంగా ఉండే నా లైఫ్ రిటైర్ అయిన తర్వాత ఈ రోగాలతో గడిచిపోతుంది. ఏ జన్మలో ఏ పాపం చేశానో. ఉన్న 5 రోజులు కూడా ఇలా ఆందోళన పడిపోయాను. రోజు మంత్రాలు చదువుకుంటాను, జపం చేసుకుంటాను. కానీ నేను ఇలా ఎందుకు అయిపోయాను? పెద్దగా ఎవరితో ఎక్కువ ఇన్వాల్వ్ అవ్వను, మాట్లాడను, అలా కూర్చుని చదువుకుంటూ ఉంటాను. ఇప్పుడు ఒకప్పుడు 2-3 అవర్స్ కంటిన్యూస్గా ఇంగ్లీష్లో ఏకదాటిగా మాట్లాడే నేను ఏమైపోయింది, ఇలా అయిపోయానా అని అనుకుంటున్నాను. ఇక నా లైఫ్ అయిపోయింది. నేను ఒక పెర్ఫెక్షనిస్ట్. మెయింటెనెన్స్ అంటే మెయింటెనెన్సే. డ్యూటీలో చాలా పెర్ఫెక్ట్గా ఉండేవాడిని. ఎవరైనా మా స్కూల్కి ఇన్స్పెక్షన్కి వచ్చి నన్ను చూసి నా పెర్ఫెక్షన్ చూసి చెక్ చేయకుండా మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళిపోయేవారు. అది నా తాలూకు క్యాపబిలిటీ. నా ఫ్రెండ్స్ కూడా వచ్చేవారు. మా నాన్నగారు కూడా టీచరే. రిటైర్ అయిన తర్వాత ఏ పని ఉండదు కదా, అక్కడికి వెళ్ళాలి ఇక్కడికి వెళ్ళాలి అనేది ఏం లేదు. కానీ నా లైఫ్ ఈ రోగాలతో మారిపోయింది. జీవితం మంచిగా వెళ్ళిపోతుందని అనుకున్నాను, కానీ ఈ అనారోగ్యం పాలయ్యాను. చివరికి మా కొడుకు చేత చేయించుకోవాల్సి వస్తుంది. ఇంకా జీవించడం ఎందుకు, వేస్ట్ అయిపోయింది. నేను ఒక వేస్ట్ ఫెలో. కార్యాలు అయిపోయాయి, మరణం కూడా వేగంగా రాదు. నేను చేయవలసిన లక్ష్యం ఏముంది? నా ప్రాబ్లం వల్ల కాదు వాళ్ళ స్థానం చేస్తున్నారు అనే ఫీలింగ్ ఉంది నాకు. పిల్లలు ఏమీ ఫీల్ అవటం లేదు, కానీ వాళ్ళ చేత చేయించుకుంటున్నాను అని
నాకే ఫీలింగ్ వస్తుంది. నేను ఇప్పటి వరకు ఎవరి చేత ఏది చేయించుకోను. సో దిస్ వాజ్ ద కేస్ రిటన్ బై ద స్టూడెంట్ హూ టుక్ ద కేస్. సో ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్, చెప్పండి మీ గురించి. అబ్బాయికి అన్నీ చెప్పాను. సో ఏ లిటిల్ బిట్ పాజ్ ఫర్ 1 or 2 minutes. So as I found this case that he was so much on the edge of appreciation, so I started the question with a idea in the background. సో ఆల్రెడీ నాకు అర్థమైంది ఇతను చాలా ఎప్రిషియేషన్ పార్ట్లో ఉన్నాడు, సక్సెస్ పార్ట్లో ఉన్నాడు. మరి కేసు చదివితే మీకు అర్థమైంది కదా. సో నేను క్వశ్చన్ చెప్పండి అని అన్న తర్వాత అతను 1 minute 2 minutes బ్రేక్ ఇచ్చాడు. బ్రేక్ ఇచ్చిన తర్వాత ఐ టుక్ ద అదర్ పార్ట్, వాట్ హ్యాపెన్ టు హిమ్ ఆఫ్టర్ ద రిటైర్మెంట్, టు గెట్ ద సెన్సేషన్. సో ఇట్స్ నాట్ గుడ్ టు ఆస్క్ డైరెక్ట్లీ. సో ఐ టుక్ ద థర్డ్ పర్సన్. సో రిటైర్ అయిన వాళ్ళు గురించి చెప్పండి. దట్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్. రిటైర్ అయిన వాళ్ళు వేస్ట్ ఫెలోస్. అందులో నేను ఒక యూజ్లెస్ వేస్ట్ ఫెలోను. అంటే అర్థం అవ్వలే. రిటైర్ అవ్వడం అంటే అదే సార్ చెప్పాను కదా, అదే నాకు నేను ఒక వేస్ట్ ఫెలోని అనిపిస్తుంది. అవ్వకుండా ఉంటే అందరూ మన దగ్గరికి వస్తారు. నా తాలూకు క్రెడిబిలిటీ అందరికీ తెలుస్తుంది. ద్రాక్షారామం చుట్టుపక్కల ఇంగ్లీష్లో నేనే టాప్. కాకినాడ స్కూల్లో నాకు సన్మానం చేశారు. డిఈఓ నేను వచ్చేంత వరకు వెయిట్ చేశాడు. సో ఈ రాజమండ్రి రూరల్లో పనిచేసినటువంటి 2-3 డిఈఓలు ఎంఈఓలు కూడా నేనంటే ఏంటో తెలుసుకున్న వాళ్ళే. అలాంటి నేను ఇలా అయిపోయానా? 35 yearsలో చిన్న రిమార్క్ లేదు. గుడ్ ఒపీనియన్తో బయటకు వచ్చాను లైఫ్లో. ఊళ్ళో ఎవరు అడిగినా మాస్టర్ అంటే చాలా గుడ్ ఒపీనియన్. దాని గురించి చెప్పండి. దేని గురించి? గుడ్ ఒపీనియన్. మీకు ఒక ఉదాహరణ చెప్తాను. తుఫాన్ వచ్చింది. తుఫాన్ టైంలో మా ఊరంతా మునిగిపోయింది. ఎవరిని అడగకుండా నేనే రిస్క్ తీసుకుని షెల్టర్ ఇచ్చాను. చాలామంది, 1000 మంది దాకా మా స్కూల్లో పడుకున్నారు. ఎంతో ఆనందం వేసింది. అది చాలా క్రైసిస్ సిచ్యువేషన్. ఎందుకంటే నేను చాలామందిని అడగాలి, పర్మిషన్లు తీసుకోవాలి. కానీ ఏమైతే అయిందని నేను ధైర్యం చేసి వాళ్ళకి షెల్టర్ ఇచ్చేసాను. అది రిస్క్ కదా. రిస్క్ అయినా సరే నేను పట్టించుకోలేదు. ఏమొస్తుంది దానివల్ల? సార్ వాళ్ళకి ఆ టైంలో షెల్టర్ ఇస్తే వాళ్ళు తర్వాత ఎంతో ఆనందంగా నా దగ్గరకు వచ్చి, మాస్టారు మీ వల్లే మాకు ఇలా అయింది అని చెప్పి, అందులో ఒక ఆయన వాళ్ళ ఆవిడికి పరిచయం చేశాడంట. ఎప్పుడో ఈయన రోడ్డు మీద సైకిల్ మీద వెళ్తుంటే, ఇదిగో ఈయన వల్లే మనం ఆ రోజు బతికి బట్ట కట్టాం, ఈ మహానుభావుడే మనకి స్కూల్లో షెల్టర్ ఇచ్చి ఆనాడు కాపాడుకున్నారు అంటే, అతను వాళ్ళ ఆవిడ ఇద్దరు కూడా అతని కాళ్ళ మీద పడి దండం పెట్టారు. దానికంటే ఏం కావాలి? కానీ ఇప్పుడు అదంతా పోయింది. కొడుకుల చేత చేయించుకుంటున్నాననే ఫీలింగ్, నా పని నేను చేసుకోలేకపోతున్నాను, ఆ కెపాసిటీ లేకుండా పోయింది. So there is some other questions because he went into a little bit story part, but in the end, సరే మాస్టర్ ఇవన్నీ చేస్తున్నారు, ఎందుకు ఇవన్నీ చేయటం? నాకు నా ఊళ్ళో నా తాలూకు వృత్తిరీత్యా చాలా మంచి పేరు వచ్చింది. 25-30 ఏళ్లలో ఆ మంచి పేరు ఉంది. ఆ మంచి పేరుని నిలబెట్టుకోవాలి కదా. సో దిస్ ఈజ్ ది ఐడియా. So what was the remedy given?
Is it the argentum met or argentum nitricum? Or palladium? Argentum metallicum. Very good. So the remedy was given argentum met. Now you can understand how the argentum met people speak. There is a lot of idea of useless thing. This person was highly loquacious. ఇక కంటిన్యూస్ నేను ఇంత సింపుల్ గా చదివాను ఎందుకంటే అవన్నీ రాయలేక చెయ్యి నొప్పి పుట్టేసింది. బట్ దిస్ అండ్ టు సర్ప్రైజ్ when I asked Gautam, he was the person attending the case with me along with on that particular day. So when we went through idea of repertorization also, the first thing we found in loquacity is argentum metallicum. That's the beauty of the, when we get into the correct groove, the other things also fall into us. So the idea of loquacity, no one knew that loquacity in argentum, but there is the argentum in loquacity, in repertory. So these are the cases where we have to be patient and focused. So what this person was speaking in his entire case taking is his capability, his performance, and his idea of became something well known, right? And now he was losing that. Right or wrong? Hello? ఏంటి ఎవరు మాట్లాడారు? అర్థమైందా? ఓకే. రెండు విషయాల్లో మాట్లాడరు. బాగా అర్థమైతే మాట్లాడరు, బాగా అర్థం కాకపోతే మాట్లాడరు. సో అర్థమై మాట్లాడట్లేదా, అర్థం కాక మాట్లాడట్లేదా అనేది తెలియాలి. యా, ఓకే. సో ద ఐడియా హియర్ ఈస్ క్లియర్లీ ఎస్టాబ్లిష్డ్ that this person's need, what Sekar sir says, need. This person's need is that performance and creativity which was lost due to his ill health. And in that experience, he considered himself as a waste or useless person, losing his capacity, losing his performance, losing his intellectual faculties, losing his control. That is the idea for argentum. So hope you got good idea of the argentum metallicum and argentum nitricum. And argentum nitricum is sometimes compared with other nervous remedies like gelsemium, etc. also. But the idea in gelsemium is more of shock, more of nervousness. The idea for argentum nitricum and gelsemium differs with regarding to kingdom. Gelsemium persons are more dull. The D phenomena, dull, paralytic, losing things, etc. Drowsy, yeah, very good. These are more dull people, drowsy people. They may exhibit the idea of nervousness, but the opposite state is the dullness, the drowsiness. The idea for argentum nitricum here in that situation is that this is a crisis and they have fear of losing self-control. And one more thing is the argentum nitricum, because of the nitrogen idea, is more and more anxious for trifles. The idea trifles plays a major role in the differentiation between met and nitricum.
The metallicum never worries about the triples. The stigma is major, but for the nitrogen, the stigma is minor. The anxiety, the hurriedness, the restlessness is seen throughout in argentum nitricum. So this was the idea of the column 11. So we will continue with column 12 in the next session. Hope you all got good understanding. Yeah, Sridevi, you can call me on the mobile so that I can help in the asthma case. Okay? Subharat. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheswarah, Gurur Sakshat Param Brahma, Tasmai Sri Ravi Namaha.